Okay, so what we will do, mm, we will have a look on very interesting video, okay, so that it will be more clarified to you what is difference between different types of optical fiber, that is step index, graded index, right, multi-mode, mono-mode, all that. So through some animation, okay. So first we will have a look on that, and then we will continue with our uh, current unit, that is unit number 2. Okay, so just okay, so enjoy this video, okay, watch it carefully. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को टू टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। एक है मल्टीमोड फाइबर, एक है मोनोमोड फाइबर। Sound is audible to you? Yes, sir. Okay, okay. सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीमोड, जिसका पार्ट है स्टीप्ड इंडेक्स फाइबर। जो स्टीप्ड इंडेक्स फाइबर होती हैं, हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में कोर होती है जो कि हाई डेंसर होती है, और उसका जो आउटर पार्ट होता है उसे क्लैडिंग बोलते हैं, जो कि लेस डेंसर होती है। और कोर में से लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके सेंडर से रिसीवर तक, यानी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचती है। एक्सेप्टेंस कोन से हम अपनी रेज को पास करते हैं। जो स्टीप इंडेक्स फाइबर होती है, उसकी जो इसका जो डायमीटर होता है कोर का, वो 100 to 500 म्यू मीटर होता है। और जब एक्सेप्टेंस कोन से हम लाइट को पास करवाते हैं, तो वो क्या करती है, जो कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री होती है उससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके क्या करती है, आगे की तरफ पास होती है। इसमें हम नंबर ऑफ रेज को, यानी बहुत सारे एंगल से हम बहुत सारी लाइट्स को, बहुत सारे मैसेजेस को एक साथ सेंड कर सकते हैं लाइट्स की फॉर्म में। लेकिन जो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर यानी कैपेसिटी लाइट की पास करने की, फाइबर में से फाइबर कितनी लाइट को क्या कर सकती है, ग्लाइडिंग कर सकती है, कैरी कर सकती है। जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो इंक्रीज कर जाता है अगर अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन, रे की अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन ज्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट मैसेज यानी रेज सेंड होती हैं। यानी कि एक मैसेज ये जा रहा है लाइट्स की फॉर्म में, एक मैसेज ये जा रहा है रेड कलर का, दोनों के एंगल अलग अलग हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे ये क्या होती हैं, सेंड होती हैं और अलग अलग पाथ फॉलो करती हैं। और टाइम ड्यूरेशन भी इनका अलग होता है ट्रैवल करने का कोड में से। लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर की जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, अगर वो लो है तो इसमें क्या है, ये प्रेफर करती है, ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर लो अगर होता है तो इसमें अगर अगर हम एक्सेप्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट रेज को सेंड कर रहे हैं, तो ये जो लाइट्स है डिफरेंट एंगल्स पर ट्रैवल करेंगी और डिफरेंट पाथ लेंगी और टाइम भी डिफरेंट लेंगी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम रिसीवर्स पे से रिसीव कर सकते हैं। अगर हम इनपुट सिग्नल, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, अगर हम एक्सेप्टेंस फोन से अपना इनपुट सिग्नल कुछ इस वेव फॉर्म में भेज रहे हैं, तो हमारा आउटपुट सिग्नल इस तरह से आएगा। ये हमारा आउटपुट सिग्नल होगा जो भी हमारा आउटपुट पे आएगा। और ये शो करता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इसका जो हमारा फ्रंट पार्ट है जिसका, वो शो करता है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। नेक्स्ट है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जिसकी कोर का जो डायमीटर होता है वो 50 म्यू मीटर होता है। इसमें जो लाइट्स रेज जो हमारे ट्रेवल करती हैं, जो एक्सेप्टेंस कोन में, वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में नहीं होती, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कुछ सर्कुलर शेप में होता है, ये एक शार्प शेप में नहीं होता। जो ये रेस है, जब हमारी एक्सेप्टेंस कोन से जो हमारे मैसेज है वो ट्रांसमिट होते हैं, और ये जो रेस है कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है, यानी थोड़ा सर्कुलर स्मूथ शेप लेती है। ऐसा इस वजह से होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में, क्योंकि जैसे जैसे हमारी रेस सेंटर से क्लैडिंग की तरफ मूव करती है,
वैसे वैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर से इंक्रीज होता है, फाइबर फाइबर के सेंटर से इंक्रीज होता है, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होने की वजह से ये यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बजाय एक स्मूथ शेप ले लेती है, सर्कुलर शेप ले लेती है। और इसका अगर इनपुट सिग्नल, अगर हम इसके इनपुट सिग्नल को इस वेव फॉर्म में भेजते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से होगी। जो हमारी पहले थी, जो हमने स्टीप इंडेक्स फाइबर की थी, उसके ये जो विड्थ थी वो ज्यादा थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन गैजेट में थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट है हमारी मोनोमोड फाइबर। मोनोमोड फाइबर में जो कोर होती है वो 10 म्यू मीटर की होती है। ये क्या होती है, ये 10 टाइम स्मॉल होती हैं हमारी नॉर्मल फाइबर से। इसमें क्या होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो कोर है ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। इसको मोनोमोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम में इसमें हम एक सिग्नल एक टाइम में सिर्फ एक ही सिग्नल सेंड कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेट सेंड होता है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती। इसमें अगर हम इनपुट सिग्नल कुछ इस वेव फॉर्म में दे रहे हैं, अगर ये हमारा इनपुट सिग्नल है तो जो हमारी आउटपुट होगी वो इस तरह से होगी, जिसकी जो विड्थ है वो दूसरे कंपैरिजन से बहुत ज्यादा कम होती है। एक टाइम में एक ही सिग्नल सेंड कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसको मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत मुश्किल होता है और ये एक्सपेंसिव भी बहुत होती है, लेकिन इसमें डाटा लॉस नहीं होता और एक टाइम से एक ही सिग्नल को सेंड कर सकते हैं। ये है हमारी मोनोमोड फाइबर। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Okay, got the different types and how actually we are classifying, right? Optical fibers, everyone? Video बघितला का सगळ्यांनी, everyone? Yes, sir. Okay, so I hope you have now the clear idea of how actually light propagates, okay, or what are different types of optical fiber, and in that how light propagates. Okay, now coming back to our unit, that is unit number 2. Okay, so in the last lecture, right, we have completed the different losses, or you can say attenuation in fiber optics, right? And what are the factors that are responsible for the attenuation? Absorption losses, scattering losses, and bending losses, right? So these are the three basic losses that are responsible for the signal to attenuate in the fiber. Okay, so as signal travel along your fiber optic cable, because of kind of attenuation, material absorption, due to scattering losses, right? In that scattering losses, again we have two types, linear scattering and non-linear scattering. In linear scattering, again you have two types of losses, relay and Mie scattering. And in non-linear, actually you have five types of losses, but mainly SRS and SBS, stimulated Raman scattering, stimulated Brillouin scattering, and uh, pulse phase, self phase modulation. Okay, so these are the main reason of non-linear scattering. So, and coming to the bending losses, you have a macro bend and micro bend losses. Okay, so when you talk about the bending losses, these are the mostly responsible for because of the mishandling. Okay, if you twist, or if you what we can say, bend the fiber, okay, uh, more than a certain degree or more than a certain permissible radius,
then definitely it will get damaged. There will be a crack, okay, and because of that there will be a losses. Okay, signal cannot able to propagate properly if there is a crack, or if there is a kind of what we can say change in shape occurs due to some external force. Okay, so because of that the signal that light signal is unable to propagate through fiber properly, and that leads to a bending losses. Okay, so up to that point we have discussed. Now today we will talk about the dispersion. Okay, now what is basic phenomena of dispersion, or how dispersion occurs in the fiber? So basic reason of what we can say dispersion is a pulse broadening. Okay, now what do you mean by pulse broadening and all that, that we will discuss right now. Okay, now for uh, sake of understanding, just remember there can be a intermodal dispersion, there can be a intramodal dispersion. Okay, now again, that intramodal dispersion, you have a material dispersion and waveguide dispersion, and third one is a polarization mode dispersion. So basically dispersion you can categorize into three parts: intermodal, intramodal, and polarization mode dispersion. Now that intramodal has material dispersion and waveguide dispersion. Okay, now we will discuss we will have a look on what do you mean by intermodal discussion. So mainly this type of dispersion happens due to difference between the group velocities. Okay, and now you can understand when we talk about the group velocities, so obviously we are transmitting more than one mode, right? To whom's group velocity we are talking about? So the information signal that we have transmitted in the form of light, and if you transmit more than one signal, that means in a case of multimode fiber this type of discussion is prominently seen, right? Because each mode have different group velocities, right? And because of that difference in group velocities, this kind of intermodal dispersion takes place. Okay, now when you talk about the intramodal dispersion, or you can say chromatic dispersion, okay, it can be known as a chromatic dispersion, then in that case the material dispersion and waveguide dispersion. Okay, so this intramodal again can be subcategorized into a material dispersion and waveguide dispersion. So in case of material dispersion, it is mostly due to the changes or the refractive index of the medium changes with the wavelength. Okay, that means you can say uh, fiber, it is composed of different what we can say compounds and materials, right? Some can be a kind of mixture of silica and some impurity, right, to increase the refractive index and all that. So basically this medium or in which the light is traveling, okay, so because of the presence of that medium and wavelength of the light that you are transmitting, so there may be a chance that the array of that medium, right, may get changed for a different mode of wavelengths. Okay, that means the refractive index of the medium changes with wavelengths, right? Suppose if you are propagating say 5 information signals, okay, so each information signal has a different velocity. Each information signal, that means each light signal, has different wavelength, different group velocity. Now because of that different wavelengths, each wavelength reacts with that medium, or each wavelength changes the array of medium slightly because of its own characteristics. लक्षात येते? म्हणजे सपोज तुम्ही एक 5 सिग्नल पाठवता, लाईट सिग्नल, दॅट इज द मल्टीमोड फायबर आहे ऑब्विसली तो. तर 5 सिग्नलचं काय वेवलेंथ एकच असणार आहे का? नाही. इच मोड हॅज अ डिफरंट वेवलेंथ, डिफरंट ग्रुप वेलॉसिटी, बरोबर आहे. आणि मग त्यामुळे काय होणार आहे, बिकॉज ऑफ दिस डिफरंट वेवलेंथ फॉर इंडिव्हिज्युअल मोड, द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम चेंजेस फॉर दॅट पर्टिक्युलर मोड, and because of that some sort of dispersion takes place, and it is called as material dispersion.
right? Now next is a waveguide dispersion. Okay, what is responsible for this waveguide dispersion? So the index changes across waveguide means that the different wavelengths have different delays. Okay, when you talk about the waveguide, or if you compare this optical fiber with your microwave transmission system, that is a kind of waveguide. So the same thing happen in a waveguide also. Okay, because of the delays. Okay, because if the velocity is different, speed is different, obviously delay will be different, right? जो फास्टेस्ट मुव्हिंग आहे तो आधी पोहोचणार आहे, त्याच्यापेक्षा स्लो आहे तो नंतर पोहोचणार आहे. सो देर विल बी अ डिफरन्स बिटवीन द group velocities, and in turn you can say there is a difference between the speed of that signal propagation for individual mode, and that causes delay. And because of that delay, there may be some sort of loss that is involved in the optical fiber, and that is known as waveguide dispersion. Okay, now what do you mean by polarization mode dispersion? So if waveguide is what we can say bifregnant. Okay, so due to the optical property of material having a refractive index that depends on the polarization and propagation direction of light. So you might have uh, learned this thing, polarization, okay, in your antenna and wave propagation. If not, uh, you will be getting the clear idea of what do you mean by polarization. Okay, mostly it is dealt with the electrical and magnetic planes of particular wave. But as we are considering, or we are comparing our light signal with the electromagnetic wave, so in case of that also we can what we can say correlate the light signal with some sort of electrical and what we can say magnetic wave. So that is kind of polarization. Okay, so you will learn this thing better in your AWP subject. Okay, now this kind of what we can say losses can be known as polarization mode dispersion. Okay, so this kind of losses is known as polarization mode dispersion. But now we are talking, okay, we have studied different types of dispersion. Okay, so there is a intermodal, there is intramodal. In intramodal, again you have a material waveguide, you have a polarization mode dispersion. But still the question remains unanswered, what actually happens in a dispersion. ओके, म्हणजे ओके ठीक आहे, हे डिस्पर्शनचे प्रकार होतात ड्यू टू डिफरंट फॅक्टर. बट बेसिक थिंग इज आधी डिस्पर्शन म्हणजे काय होतं. ओके ठीक आहे, इंट्रामोडल डिस्पर्शन म्हणजे ते ग्रुप वेलॉसिटीमुळे होतं. मटेरियल डिस्पर्शन हे डिफरन्स इन वेवलेंथ, ओके, अँड चेंज इन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ह्याच्यामुळे होतं. वेवगाईड डिस्पर्शन हे डिलेजमुळे होतं. म्हणजे हे त्याचे कॉजेस झाले, व्हाय डिफरंट डिस्पर्शन ऑकर्स. बट द बेसिक थिंग इज व्हॉट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन. सो नाउ this slide make you clear understanding of what do you mean by dispersion. Okay, so you might have learned the term inter-symbol interference in your digital communication subject. Okay, maybe in second year or third year, I don't know, but the same thing happens here also. Okay, now just have a look on that diagram. Okay, so first we have transmitted a signal. Okay, look at diagram A. Okay, so this is the input pulses. Okay, fine, no problem. Now at the time of transmitting, at a time t1, that means the time we are propagating signal into fiber, that is t1, and our input pulses are shown in figure A. Now what happens, as this pulses, okay, on x-axis the pulse shape and amplitudes, on y-axis distance along fiber. Okay, sorry, on x-axis we are taking distance along fiber, and on y-axis these are the amplitudes. Okay, so x-axis is the distance, okay, from 0 to whatever. Okay, and on y-axis it is amplitudes. Now you can see when this pulses travel certain time, okay, which is greater than the what we have started our or we have propagated into a fiber. Now these two pulses or the pulse width start broadening.
बरोबर आहे. डायग्राम ए मध्ये बघा, त्या पल्स एकमेकात मिक्स होत नाहीयेत. पण जसं तुम्ही जसं तुमचं डिस्टन्स वाढतंय, राईट, त्या पल्सचं ट्रॅव्हलचं डिस्टन्स वाढतंय, तसं काय होतंय, त्या पल्स एकमेकात मिक्स व्हायला लागतात. म्हणजेच काय, त्या पल्स ब्रॉडन व्हायला लागल्यात, मोठ्या होत चालल्यात. नाउ अगेन व्हेन यू ट्रॅव्हल much distance as shown in figure C. Okay, now what happens, these two pulses are getting mixed with each other. बरोबर आहे. ऍक्च्युली ते दोन वेगवेगळे सिग्नल्स आहेत, right? These two are the different pulses. But now if you have a very careful look on a figure C, then you cannot able to identify the two different pulses. Now it got totally interfere with each other, and it got mixed with each other. Okay, and that mixed region, or you can say more a specific word is overlapping with each other. त्या दोन एकमेकात ओव्हरलॅप व्हायला लागल्यात. बरोबर आहे. जसं तुम्ही डिस्टन्स जास्त जास्त ट्रॅव्हल होत चाललाय त्या केसमध्ये. ओके, मग त्या केसमध्ये काय झालं, सो दॅट ओव्हरलॅपिंग पार्ट, धिस इट इज नोन ॲज ISI, इंटर सिम्बॉल इंटरफरन्स. ओके, म्हणजे डिस्पर्शन म्हणजे काय होतं, in a very simple word we can say, as the input pulses are traveled along the fiber and as the distance increases, these pulses start getting mixed with each other. त्या पल्सेस काय करतात, एकमेकात मिक्स व्हायला लागतात. आणि एक वेळ अशी येते की वी आर नॉट एबल टू आयडेंटिफाय द टू डिफरंट पल्सेस. बरोबर आहे. आपण जर का इनपुट हे असं पाठवतोय, तर आपल्याला आउटपुटला पण हे असंच अपेक्षित आहे का नाही, का ते मिक्स होऊन आलेलं अपेक्षित आहे? नाही. वी वॉन्ट दॅट सिग्नल टू बी सेपरेटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द फायबर, बट इट इज नॉट द केस. पण असं प्रॅक्टिकलमध्ये होत नाही. प्रॅक्टिकली काय होतं, त्या पल्सेस एकमेकात मिक्स व्हायला लागतात, एकमेकात ओव्हरलॅप व्हायला लागतात, अँड दॅट इफेक्ट इज नोन ॲज इंटर सिम्बॉल इंटरफरन्स. ओके, नाउ इफ यू अगेन कन्सिडर डिस्टन्स D, नाउ इवन यू कॅनॉट एबल टू डिफरन्स बिटवीन द टू डिफरंट सिग्नल्स. हा जर का तुम्ही सिग्नल बघितला तर हा एकच सिग्नल वाटतोय, पण आपण पाठवले होते किती सिग्नल, ऍक्च्युली दोन सिग्नल. आता तो एक झाला, मीन्स इट्स टोटली गॉट मिक्स्ड, और यू कॅन से ओव्हरलॅप्ड with each other, but it is not feasible because these are the two different signals and it should not get interfere with each other or overlap with each other. But because of the different possibilities, the kutla possibilities, so we have discussed, there is difference in group velocity, difference in wavelength, because of that RI changes. Okay, difference in what we can say, some polarization mode. बरोबर आहे. So basically, because of that reason, this inter-symbol interference happens, and this effect or this loss is known as dispersion. ह्यालाच आपण काय म्हणतो, डिस्पर्शन. म्हणजे डिस्पर्शन मध्ये काय होतं, असं तर का तुम्ही कोणाला जर का तुम्हाला कोणी विचारलं, तर युअर आन्सर इज पल्स ब्रॉडनिंग. डिस्पर्शन मध्ये काय होतं, पल्स ब्रॉडनिंग. मग ते कशामुळे होतं, मग डिस्पर्शन काय होतं, त्याचे आता आपण कॉजेस डिस्कस केले. ग्रुप व्हेलॉसिटीज वेगळ्या असतात, डिलेज वेगळे असतात. बरोबर आहे. when you compare the two modes, there are group velocities are different. Because of that, their delay, that means reaching time at the destination, may be different, right? Because of the material properties and wavelength of the different modes of the modes that we have transmitted, the RI of material is getting changed. बरोबर आहे. RI चेंज झाला तर काय होणार आहे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होणार नाही ना. that ray will have habit to radiate out of the fiber. बरोबर आहे. Refractive index is the reason that made us possible to have a total internal reflection. त्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सच्या डिफरन्स मुळेच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते. आणि मग ते रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सच बदलायला लागले तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होईल का प्रॉपरली, नाही होणार, राईट. सम पार्ट ऑफ दॅट जो तुम्ही लाईट सिग्नल किंवा इन्फॉर्मेशन सिग्नल किंवा त्याला मोड म्हणू आपण, जो मोड पाठवलेला आहे, सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल स्टार्ट रेडिएटिंग आउट बिकॉज ऑफ दॅट डिफरन्स इन RI, right? And as you go along the fiber optics, that two modes are transmit overlap, or two modes are starting overlapping with each other, right? ते एकमेकात मिक्स व्हायला लागतात, and that effect is known as inter-symbol interference.
इंटर सिम्बॉल, दोन सिम्बॉल मधला इंटरफरन्स, इंटरफर, बरोबर आहे. तर दोन सिम्बॉल सेपरेट पाहिजेत आपल्याला, पण ते तसं होत नाही बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन लॉस. ओके, पल्स ब्रॉडनिंग होतं. पल्स ब्रॉडनिंग झालं की ते दोन सिग्नल एकमेकात मिक्स होतात. ते मिक्स झालेला सिग्नल आपण इंटर सिम्बॉल इंटरफरन्स म्हणतो, राईट. अँड दिस इज व्हॉट द डिस्पर्शन इज. Okay, or this is a basic phenomena of dispersion, right? Then this is the same thing, it's elaborated in this slide. Okay, so intermodal dispersion. What do you mean by intermodal? Okay, in case of multimode fiber, okay, the different modes travels at a different velocities. Intermodal म्हणजे दोन मोड मधले. In case of multimode fiber, आता for example, have a look on this diagram. You have A, B and C. These three modes or these three information signals you have propagated into a fiber. बरोबर आहे. मग ह्या तीन मोड मध्ये पण तो इंटरसिम्बॉल इंटरफरन्स होऊ शकतो. Right, you can see here narrow pulse at the fiber input. This is what expected, but at the output what you got is broadened pulse. बघा म्हणजे हे कसं होतं आणि हे काय झालं. Okay, so this is what the broadened pulse. So this is not expected. This is the because of that dispersion losses, and that part is called as intersymbol interference. Okay, intersymbol interference. So basically it can be within two different modes or more than one mode. This is known as intermodal dispersion. And what do you mean by intramodal? So intramodal is within the same mode. बरोबर आहे. म्हणजे दोन सिग्नल मध्ये पण होतं आणि त्या एका सिग्नल मधल्या दोन वेगवेगळ्या पल्सेस मध्ये सुद्धा होतं. त्याला म्हणतात इंट्रामोडल. विदिन द सेम मोड इट इज इंट्रामोडल. And in between two different signals or two different information signals, that is a intermodal dispersion, right? So I hope you have now the clear idea about what is intramodal and intermodal. Intermodal म्हणजे काय? Within two modes, जे तुम्ही 5 सिग्नल पाठवलेले आहेत त्या 5 सिग्नल मध्ये एकमेकात जे डिस्पर्शन होतं त्याला म्हणतात इंटरमोडल. आणि त्या प्रत्येक सिग्नल मध्ये परत स्वतःच जे होतं त्याला म्हणतात इंट्रामोडल. प्रत्येक सिग्नल मध्ये स्वतःच सुद्धा जे बिट्स पाठवलेले असतात. सी शेवट ऑप्टिकल सिग्नल इज व्हॉट it's a we have converted that electrical digital train of pulses into a light signal. म्हणजे there will be on off 0 1 0 1 0 1, that is just we are transmitting in the form of light. म्हणजे त्याच्यात सुद्धा पल्सेस असणार आहेत. मग त्या सुद्धा एकमेकात मिक्स व्हायला लागतात. दॅट इज अ इंट्रामोडल. म्हणजे त्या मोड मध्ये सुद्धा एकमेकात त्या पल्स मिक्स होतात. दॅट इज द इंट्रामोडल. आणि अशा दोन डिफरंट मोड मध्ये सुद्धा इंटरफरन्स होतात. दॅट इज अ intermodal dispersion. Okay, so have a clear understanding of this intramodal and intermodal. Okay, reasons are same. Okay, reasons are same that we have discussed earlier. Okay, now how to reduce the material dispersion. So how you can reduce the material dispersion. So these are the certain remedies you can say that you can follow to reduce the material dispersion. So you have to use a smaller bandwidth or smaller spectral width source of light. म्हणजे ज्याची बँडविड्थ लहान आहे किंवा स्पेक्ट्रल वेव्ह लहान आहे असा लाईटचा सोर्स वापरायचा, सो दॅट देअर विल नॉट बी अ मटेरियल डिस्पर्शन. ओके, सो इफ यू आर युझिंग अ LED, you need to choose the bandwidths or the spectral widths of the that optical signal within a 20 to 100 nanometer. जर का you have used the laser diode, then you can choose up to 1 to 5 nanometer. If you can choose the helium laser, that is HENE laser, then 0.002 nanometer. You are using some YAG laser, then 0.1. If you are using the Ruby laser, then it is again approximately between the 0.2 or 0.01 nanometer, between that. So this is the only remedy to reduce the material dispersion. Okay, so this is again the same thing, intramodal dispersion in waveguides. Okay, same thing is happen. So here pulse is shorter, or you can say narrow bottom. As you travel along the fiber, it gets broadened. Now its pulse width is increasing. So this is what the material dispersion. See, reasons
are different, but the phenomena is same. डिस्पर्शनचे रिझन्स वेगळे आहेत. इंटरमोडल डिस्पर्शनचं रिझन काय आहे? ग्रुप वेलॉसिटीज, डिफरन्स इन ग्रुप वेलॉसिटीज. इंट्रामोडल मध्ये अगेन मटेरियलचं रिझन काय आहे? डिफरन्स इन वेवलेन्थ ऑफ द लाईट सिग्नल. वेवगाईडचं रिझन काय आहे? डिलेज ड्यू टू डिफरन्स इन ग्रुप वेलॉसिटीज. ओके, रिझन्स ऑर यू कॅन से कॉजेस आर डिफरंट बट इफेक्ट इज सेम. पण डिस्पर्शन म्हणजे होतं काय? पल्स ब्रॉडनिंग, राईट. ते वेगवेगळ्या कारणांमुळे होत असेल. इंट्रामोडल मध्ये कारण वेगळं असतील, इंटरमोडल मध्ये कारण वेगळं आहे. कारण वेगळं आहे पण इफेक्ट काय आहे? पल्स ब्रॉडनिंग. हा बेसिक फंडामेंटल आहे. व्हेन यू टॉक अबाउट द डिस्पर्शन, इट इज अ पल्स ब्रॉडनिंग ॲज यू ट्रॅव्हल अलॉंग द डिस्टन्स. जसं फायबरचं ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्स वाढत जातं, ती पल्स ब्रॉडन होत जाते, मोठी होत जाते, राईट. सो इफेक्ट इज सेम, इट इज अ पल्स ब्रॉडनिंग. ओके, same thing is here also. Okay, now this is for just sake of your information, okay, or your knowledge. This is how the actual fiber is manufactured into the manufacturing units. Okay, this is the machinery, this is the, see, you can see here, this is a very thin and very delicate and very fragile fiber thread. It is drawn. Okay, it is a multi-mode fiber preparation, all that. So this is how the actual fiber optic cables are prepared in the manufacturing units. Okay, so basically all these manufacturing in India, I don't think so we have any particular manufacturing unit of fiber optics. Basically all these units are located abroad, in abroad countries, USA and some UK countries. Okay, so this is what the actual machinery and how actually fiber is manufactured, or fiber optic cable is manufactured. So you can have a generalized idea about manufacturing process. Okay, this is what the fiber is manufactured. Now here we have completed the you can say first part of the unit number 2, that is the losses in optical fiber. Okay, now the second part of this unit is fiber connectors and splices. Okay, up till now we have talked about the different losses, their causes, their effects. Okay, now we are going to talk about the how we can join two different fiber optic cable with each other. Okay, what do you mean by connectors? बरोबर आहे. जसं आपण कोएक्सियल केबल सुद्धा एकमेकांना कनेक्ट करायला कनेक्टर लागतो का नाही, तसं फायबर ऑप्टिक सुद्धा एकमेकांना कनेक्ट करायला तुम्हाला जॉईंट्स लागतात, कनेक्टर्स लागतात, स्प्लाइसेस लागतात. Okay, so these are the what we can say part 2 of unit number 2. Okay, so this part we are going to discuss in the next lecture. Okay, so in today's lecture we have completed about the losses in optical fiber. Okay, if you have any query, any doubt, okay, so don't hesitate to ask your doubt. You can raise your queries right now. Okay, if you haven't understood anything, otherwise we will stop here then.